Mayor Frank Scarpiti to come and say a few words, and then I will bring on a couple of plaques that you will be presenting. Mayor Frank Scarpiti. Well, thank you very much. Assalamu alaikum, and welcome to everyone. Pleasure to be here, and I just want to say, first of all, I'm as surprised as you are to be here this evening, because I was told a couple of weeks ago it's going to be a very small, informal group, and could I pop in for a few minutes to wish some of the recipients well. And so this is the way Samir, this is a small gathering for Samir. But I think it really speaks to the enthusiasm that he has in bringing together the Pakistani community, and certainly recognizing everyone's contribution. I want to say a warm welcome to Consul General of Turkey. Thank you very much. You always make time for our community. I think you should move up here so you can cut back some of your travel time. Certainly to Brian Wilford, a former MP, and I know you've got so many titles now that I don't know which one to apply anymore, but I think you're busier now than you've ever been. But certainly the leadership here and the chair, honorary chair of this, and advisor is very wonderful. So thank you for the great work that you do. Of course, our chief, Eric Jolliffe, who was recognized by the council just a few weeks ago for his tremendous leadership. And I think the fact that he's here tonight, again, validates the way in which he takes opportunities to build the bridges with so many communities, so many cultural communities here in the city of Markham and across the region. I'm not going to talk for too long, because I think this is the only time I've ever been introduced in my 30 years. Please welcome the mayor, and we're about to serve dinner. So that's a real challenge. Thank you for that warm introduction and setting us up for what is going to be a very short speech. But I wanted to obviously say congratulations to all three recipients. Thank you so much for the wonderful, wonderful way in which you assisted the last trip to Pakistan. Thank you for all your hard work. Two individuals that I know a little better, only because they're here and have been present in the city of Markham. SM Munir, always wonderful to welcome you to our community. As well, I want to thank you for the guidance and support that you gave the last delegation to Pakistan. But I also thank you for the way in which you're building the strong relationships between Canada and Pakistan, in particular this particular community of Markham and York region. So thank you to you. And to Shakir Rahmatullah, someone said, could you say some nice things about Shakir? And I said, well, look, why don't you do some research and give me some things, some good things that he's done. So my staff came back and said, we can't find anything. I don't know what's happened. Maybe our internet is down or something. The fact is, the list is very long, and I just wanted to take a moment to say thank you to him. I think he, among many of you, has been a shining example of really what Canada is all about. We've been blessed in that we've welcomed people from every corner of the world, and people have come here to create a better life for their families, to be an integral part of the communities wherever you live in Markham or throughout the Greater Toronto area. But I have to say that I'm glad that Shakir not only landed in Canada, but landed in Markham, both from his business and a place where he is raising his family. So I thank him for the support that he's given to Markham Stouffville Hospital. Someone that has really demonstrated true leadership in supporting the expansion of Markham Stouffville Hospital, Yellow Brick House, many arts and culture organizations, the Arts Council, and in particular the Flato Markham Theatre, which not only has he given financial support to have the naming of the theatre, but almost gets involved that he thinks he actually owns the theater now. That's the level of interest. So we really appreciate the support and advice.
And again, I say thanks to Shakir, but in that thanks, I say thanks to all of you. The Pakistan diaspora in our community and throughout the GTA has contributed significantly to the economic prosperity that we enjoy, to the support of hospitals, not just in our own backyard, but I know of many across, and many charitable organizations. And for me, as I said just a half hour ago at another function, I get inspired by those who've come from other parts of the world. I know sometimes newcomers look to people who've been here for generations for them to always reach out and to extend that warm welcome, which we do as Canadians. But nothing inspires me more when I see people who've come from other parts of the world, and they clearly have set a direction to have an impact in the communities in which they've chosen to live. And those people, in fact, become the leaders in the community to extend out to everyone else to make sure that they feel welcome and at home. So thank you to all of you for the great work that you do, both in creating jobs and supporting communities, and for being such an important part of the social fabric of our communities. We have been enriched by the diversity that we have, but you know, to have diversity without inclusion, it just wouldn't mean anything. And the fact is, yes, we as communities have been inclusive, but I have to say that the Pakistani community has been inclusive because you've reached out well beyond your own community to make positive contributions. So I thank you, and I'm glad that you got to hold this here at the Heinzman House. It's a home that we're very proud of the history in this community. I've tried several occasions to have this declared as the mayor's residence, and you can appreciate why. But I have not succeeded in that so far. It is owned by the city of Markham, and hopefully one day they'll change their mind. Just like the White House, we've got the Heinzman House, which will be the place of residence. But I'm glad it's actually happening here, because I think, again, it's what we value as Canadians, is the history and how each new group, each generation that comes is able to add to the story of Canada. And the Pakistani community has added to the story of Canada in such a very positive way. So thank you very much, and congratulations to all. So in trying to present a couple of awards to our friends Mr. S. M. Munir and Mr. Noor Ahmed, I would like to formally make this a welcome to Shakir as one of our very own, who has become our community partner, CPBC. So I want your support in making this presentation, so that once he comes informally on board, he can join us in presenting these awards jointly to Mr. S. M. Munir and Mr. Noor Ahmed. So we're going to go with him first. So because I want to formally induct you in the system, I want you to be standing with us, and I would like our chairman to join us, please. Come here, guys. This is like. I just kind of jokingly said to Shakir, I'm glad he's finally been validated by the Pakistani business community. And you know, as odd as that sounds, don't underestimate the value of that. I think when others outside recognize the contribution that someone makes, obviously you always love that recognition. But when your own community is able to embrace and to really recognize in a special way, that is much more meaningful than anyone else could ever do. So I hope that you do appreciate that the Canada-Pakistan Business Council has in fact done that, and we're going to have to get you to pay more taxes now since you're official. We are delighted to have Shakir. I have personally known Shakir for the longest time, and
mashallah, the amount of work that he's done is phenomenal. He's an icon, he's a rock for the community, amongst many others, but he is special. An amazing guy. When you reach out to him, he's there. So thank you very much. Two people I'm missing. One of them is the Council General, Mr. Imran Siddiqui. He is going to come, and he apologized and he said, please, I will be late. And he insisted that we continue with the program. So he's not here. The other person I was hoping was Mr. Khalid Usman, who would have been here. He did confirm that he was going to come. And he is, again, back into politics as a councillor in Markham. So I was hoping to see him and kind of, acknowledge the fact. So cheers to both of them. So can I continue to have your presence? And Munir bhai, what you have done, the way you have guided the community, the business, not just the business community is a leader in Pakistan as the business community, but as engaging with people and what he has done. I owe a lot to him for the wonderful trip that started off with a discussion with the chief and then the council general and then eventually visiting Pakistan. So what he did, and through him, I will talk about Mr. Noor Ahmad Khan a little later, but I would like Brian to join us and yes, I can please. Yes. Yes. Can you come this way. Yeah, please. Not enough can be said about Mr. S.M. Muni. Believe you me, I am honored that I've known him for so many decades now and such a wonderful thing. So when this happened, when we were sitting together, Mr. S.M. Muni said, hey, we're going to take care of this visit. So it all started with our going to Pakistan and being the guest of the governor of Sindh and staying there and the reception. And whenever I told this gentleman, thank you very much, he always turned around and says, don't thank me, I'm doing it because Bhaijan has told me to do it. So this gentleman is the one we need to appreciate and acknowledge, obviously along with his son. But Junaid for doing whatever you did. So Junaid, you also join us please here. Chief, You show me. The sign. All right. So the wonderful lunches and the dinners and the meeting at the FPCCI and the logistics, he was the first one to greet us at Karachi Airport. Yeah, this can Right inside. This cannot be. Thank you. So I'm going to just ask the chief to say a few words. If you allow me, somewhere during dinner, when you said about people, when people make a difference, I will introduce each and every single one of you to a young man who has made our community proud. He is part of Team CPPC. He just returned back from Belgium. And I am going to just read out a few things because it will not be fair for me to just, for what he has done. But that's going to happen during dinner time. So I'm going to just throw the mic back to Chief Eric Jadhav and then dinner. You can See, Mary, you've almost thrown me under the bus, big time. I thought it was bad for the mayor having to do it before dinner. Now I am having to do this. But, you know, it's
great to have you here at the Heinzman House. The neat part about this is I grew up just a little down the street, so it's like coming home. It's very unique. This is a very unique premises, and I can now understand why we had to move from your home in Richmond Hill, because I can't imagine all these people on the back deck. I think we're going to have a bylaw challenge on our hands. But I just want to, first of all, I need to thank my Paisan friend. I didn't realize when I looked in the Canadian-Pakistan language translation that Paisan was Pakistani. I thought for some reason it was Italian, for some reason. But anyhow, what a great gentleman. I'm going to tell you that I think you all know Samir anyway very well. And I'm sure you know his ability to organize. Like this gentleman was very instrumental in ensuring that the trip went off without a hitch, and it went off without a hitch at all. But you know, his ability to connect people is huge, and you know, I need to thank the Consul General for his input and his work, and of course SM Munir and the work that he helped us. It facilitated when we arrived in Pakistan was significant. My newest friend Noor here was with us almost every inch of the way, and his son, who's in the back there, with us always along the way, and making sure that our trip also went without a hitch. But also I got to recognize the Consul General of Turkey, Consul General Sen, another great friend to YRP, and as Samir had indicated, that when he heard that we were going to Pakistan, he piped right in and said, well, if you're going to Pakistan, you can just take a little bit of a sidebar trip and come and visit Turkey. And I can tell you that those who have not been to Turkey or to Istanbul, you need to make a visit, because that is quite a city and quite a country, and again, great hospitality there. And I want to thank the Turkish Airlines. Thank you, sir. I know you're here tonight. Thank you for helping facilitate that trip also. And what a great airline. Great piece of advertising coming up. What a great airline. But thank you so kindly for facilitating that. And having an immense trip, I can tell you, and many of you heard me have spoken about this before, but we met hundreds and hundreds of great individuals. I've shared with you before that every single person I seemed to talk to had some relative, you've heard me say this, some relative in the Greater Toronto Area, many here in York Region, and it was really kind of impressive to listen to people share their family stories and the families that were living here either in Markham or Richmond Hill, or it could be in Mississauga or Brampton, but in the Greater Toronto Area. It was a real pleasure to have and feel that connection. And also a pleasure for me to have the opportunity to speak at the conference in Islamabad, and having the ability to share what York Regional Police does and working in partnership with our communities to ensure communities are safe and secure. Having an opportunity to share that with business leaders across Pakistan, and also the opportunity to visit the IG of Sindh and the IG of Islamabad, and other police leaders across the country. An absolutely unique opportunity for a chief of Canada to imagine having that opportunity. And I just want to thank everyone who made this unfold for me and for Paul. Paul here, my travel mate. As you can see, Paul has suffered a bit of a setback. He was involved in a pretty significant car accident in Maryland, and we're glad to see him here and on his way to recovery. But again, thank you all for being a friend. I was saying that I'm starting to see most folks here more than I see my son or daughter now. I've become very accustomed to this community, and I thank you. I thank you so dearly for your friendship. Thank you. Thank you very much. Thank you. Brian, can I have you? This is something that will hopefully remind you of CPPC in Pakistan. This is, I want to make this presentation to
Chief. Now, I want to say that I have known the chief, not as long as his wife, but I have known the chief for over 25 years, both in my municipal and federal politics days. And he is certainly the community police chief. And the fact that he's been so engaged with Canada-Pakistan is very, very important. It's important because he is the face of the people who protect us and take care of our community every day. And so being so involved is so important. My good friend and colleague, the Consul General of Turkey, we also have a relationship between the Canada-Pakistan Business Council and the Canada-Turkish Business Council. And I have to say that is another important, and I know that when the Consul General said, just dropped by Turkey, that he wasn't kidding. So it's great to see that. Good to see so many people, and you see, this is a good segue into my friend, my other colleague, the Canada-Pakistan, we have the Pakistan Consul General as well. And Salma is here, we should recognize Salma, my colleague from the Senate. As a former politician, once you get up to speak, you know, you don't want to stop. Anyways, I want to say, Eric, thank you so much for everything that you have done. But particularly, I want to thank your wife, who, after all, it's a date tonight, I know, you're finally seeing her, so very good. So you come in here, I'm going to stand here, and we'll present this. So before we make one more presentation, I just want to recognize the presence of Mr. Imran Siddiqui, who has just arrived. You acknowledged Senator Salma. Thank you. We also have a former senator from Pakistan, Shirala Malik. Thank you for being here. We have some award recipients. There is Mr. Alam, Professional Excellence Award recipient. There is one more award recipient over here. Milk. I will hopefully try and remember. But thank you very much for coming. The other question that I want you to, and I'm glad that you could make it, could you please stand up and be recognized? Mr. Ali Rashid. He is the first member of the caucus of the Conservative Party. He won the election, being the first Canadian of Pakistani origin. Delighted to have you as part of the Conservative Party. We've been talking about, we've already started conversations that, like Premier Ford said, let's go out and tell the world Ontario is open for business. Catch up on this, reach out to you, and thank you for being here, and thank you for being a part of it. So every time we meet the mayor actually gives us something, right? This is a time that I thought that we'd like to give him a little token of our appreciation for the wonderful work that you do, for your friendship and for your leadership. Whether you want to contest for mayor or the regional councillor, you are officially invited to lead the delegation to Pakistan, a business delegation from Markham to Pakistan, hopefully next year. So let's get it. Thank you very much. Thanks. Thank you. It's always a pleasure. Brian, would you officially announce dinner? So Because if I stay on, I'll stay on. if you stay on, so I was going to give you the hook anyways. So. Now, I know you've heard all the speeches. I promise. Promise. Maybe a few words. Yes, I'll leave that to you. yeah, you know, like, I want to hear. where's your wife? I have to get I out want to to hear. I'm not hearing. All right, I would like the Consul General of Pakistan to say a few words, and then followed by my colleague, the Consul General for Turkey, because I have to work with these gentlemen as Consul General for Myanmar. You know, it's never good to play favorites. So, Consul General, if you come forward first.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I'm sorry I'm late. I was caught in some family matter and I had to go somewhere with my family. But I am here and I'm very happy to thank, first of all, the Mayor of Markham for his presence today. SM Munir Saab, his presence today. The presence of our newly minted MPP. And we have high hopes attached to his work that he is going to do in the Parliament for the community and for Canada and for Ontario. And I, last but not the least, I would like to extend my gratitude to the Chief of Police York Region, Chief Jolly, for his visit to Pakistan and for bringing a very good impression from Pakistan about who we are and how we treat the foreigners when they visit Pakistan. There is a lot of I would say propaganda, misperception, and sometimes perceptions are stronger than reality. And when people interact with each other, those perceptions, which are basically misperceptions, are addressed. So I am happy that Mayor Chief Jolliffe undertook this visit, and I'm sure that now the Mayor would also consider visiting Pakistan soon, and other dignitaries from Canada would be visiting Pakistan. One thing that we have to keep in mind is this, that it is not me or the ambassador sitting in Ottawa who truly represent Pakistan. It is you, the people of Pakistan, who have done well. Their conduct basically gives name to Pakistan, and Pakistan is recognized by whatever you are doing over here. And I am really grateful to you for your contribution to projecting the image of Pakistan in this country. I am really thankful to you. You are the real ambassadors of Pakistan, and for creating good impression and projecting the real image of Pakistan, we bank on your conduct and your activities to promote good relations between Pakistan and Canada, and to contribute whatever you can for the socio-economic development of your adopted homeland. People-to-people contact are an important element in promotion of any bilateral relationship. We all have to work to promote further such exchanges between Pakistan and Canada. There are obstacles, there are problems, there are hindrances, and those have to be addressed. We have to contact the leadership in Canada. There are quarters who might have some misunderstandings about the security situation in Pakistan, about the way they have been briefed regarding the security situation in Pakistan. At our own level, we have to address all those concerns and misperceptions in all the quarters. We are doing our bit, and we bank on your briefings, your contacts, and your, I would say, frequent meetings with those who matter in this country. So thank you very much once again for being such a great help to us in promoting Pakistan in Canada. Thank you very much. Thank you, Council General. Council General, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Well, it's a distinct pleasure to be among my dear brothers and sisters. When I'm with you, I feel at home. We are far away from Turkey, here in the city. Because of you, I always feel at home. And I'm so amazed for several things. The first of all, being in the city of Markham, with his worship, always, surprising, always impressive. And I learned one thing in my 3 years in Toronto: Markham is the place to be. This is why I'm always here. So, and second of all, CPBC and Samir Dosal, and CPBC is the organization to work with. I'm so amazed with CPBC's, events, activities, and its outreach, and its support to also the Turkish community and the businessmen. I'm proud that CPBC and CTBC, the Canada-Turkey Business Council, are partners as well. And thirdly, I'm always amazed to be with the Pakistani Canadian community, because you are so successful, so beautiful, so wise, that I'm always following you, with admiration. And I always tell this to my dear friend, my dear brother, dear Imran.
And this is something that's coming from my heart. I always tell this to community. Follow the Pakistani Canadian community very well and be brothers, sisters with them. And we were very proud to have the chief visiting Turkey, having visited Turkey before going to Pakistan, together with Paul. And we hope that this visit is going to pave the way of the Honorable, His Worship's visit to Turkey and Pakistan. Turkish Airlines is here, sir. So they are ready to have all of your delegation fly to Istanbul and to brother with Pakistan. And congratulations to Halid again. Congratulations on your election, and congratulations to all other friends who received this links today. Thank you for welcoming me again here. I would like to finish with Jive, Jive Pakistan, and Pakistan Zindabad. So, whilst Brian is going to announce dinner, I just want to recognize two people. We have the presence of the Turkish airline. Not the least, Ambassador Siftes Isab. Please. Thank you for being here, and thank you for Brian, your lead to dinner. I just found out that these two gentlemen are going to be running in politics in the near future. I'm sure. Very good, very good. So we're going to start with this table. Then we're going to go to the middle table. Right there. And after that, We're going to go to that table. then I'll leave that to you. I don't want to make any enemies. So So I wanted Salma to help me. I wanted to recognize somebody today, and I wanted that it should be presented by Salma. And there is a recognition for. What happens is, we have an amazing team. We did a team CBBC branch, appreciation branch. We had an amazing team, and there are a couple of people that I will call out to, but the backbone of CPBC, you can, okay, Samir takes all the front shows and stuff, but there are other people who work very tirelessly behind, bring the passion, and I wanted you to read out and call the person yourself and to present that plaque to her. I don't have my glasses. Okay, Naveed, Heather, can we please have you come in? Gogi. 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 Okay, this is, Gogi. ladies and gentlemen, this is Gogi. Okay, formal portion खत्म हो गया है अभी बिल्कुल informal portion है. So. Right. So, the backbone of CPBC, the amount of work that she does is phenomenal. Thanks to her husband as well for letting her do what she does, going to her passion. Thank you very much. Thanks. So I'm not finished yet, guys. Folks, I'm not finished yet. I want one more person to come on the stage. Salma, just stand here. Salma, please stand here. When Mayor Frank Scarpetti mentioned that people making contributions, each and every single one of you in this room has contributed towards where we are. The respect that we command in this community is all because of you. And I want to come up with that little example of how to engage and get involved with the community. So I happened to meet this young man. His name is Waqar Ranja. I met him in Lahore. And since then, this young man has stood up and been there to support CBBC and the amazing work that he has been doing. So some of you may know, but he worked for NATO, Canada, and he created a film as a Canadian of Pakistani origin
which won the first award of a short film in NATO, and he got to hobnob with all the topmost politicians of the world. His film got recognized as one of the best. So, ladies and gentlemen, may I present Waqar Ranja. The best thing that I can do for you today is to present you with this plaque. This was due to him. He was in Belgium whilst we were having a great meal last week. So this is a most opportune time to do that. Brian, come. This is something that I want these youngsters to appreciate. That. Thank you so much, Raj. Thank you so much. So I never give the floor. I have to say something. Okay, I never give the floor, but for you, I will give you 30 seconds. But before that, Senator Salma Talajan. So, I think most of you know I'm not that fond of doing public speaking. I mean, I do it for a living, but unless there's a great audience. Of course, you are a great audience. But Waqar worked in the U.S. Senator John Kerry's office, and he reached out to me. And before you come and work in the Senate of Canada, you have to clear exams, and then they keep your resume on file, and you can go out and work for senators. And Waqar, I'm very happy to say, has cleared that exam. So we are proud of him on many, many levels, Waqar. Thanks so much. Standing here talking to you all tonight is very, very emotional. Okay, I would say that again because I mean it. Standing here talking to you all tonight is very, very, very emotional for me. That is one side of the picture. I come from a very small village in Pakistan. I used to leave my home before the sunrise, used to come back after the sunset. I owe all the achievements to my parents, to my sister, to my brothers, who are the foundations of my life. My wife, my son Bahram. I tell you one thing, someone was talking to me what Canada means to me. I told them, when I set my feet on the ground on the soil of Canada, I close my eyes, I take a deep breath, and that's what I really do, not for the sake of speech. I take the air inside, and when the air reaches my lungs, I feel the feelings of empathy, diversity, inclusion, equity, equality running in my veins. And that is what Canada is. And what makes it Canada is people like Mr. Dosal, people like Ms. Salma Talajan. Let me tell you the examples. When I moved to Canada, after working for John Kerry, after working for many years in different countries, when I came to Canada, I started from zero. No one had called me except him. And it was he, main ko kya de sakta tha? Nothing. I'm very junior. He is very accomplished. But he wanted to help people. He wanted to help Pakistanis. And there is no country in this world where a senator would call you and give you the guidance. Right? This only happened at this maple land. And I love this land so much. Thank you very much. Canada, thank you very much, everyone. This is so emotional. Coming from a village, talking to all those people who are here and settling here. This is a dream. This is all because of, I am a school dropout as well. My sister had supported me at that time. So the thing is, I would like to thank each one of you. Thank you very much, CPBC. Thank you very much, Senator. Thank you very much for listening. He wants to speak as well. And this is all because of you. I would dedicate it to my parents. I love you all. Thank you. जी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो कहते हैं ना कि हमारा फ्यूचर हमारी यूथ के हाथ में है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया समीर दोस्तों साहब हमारे साथ खड़े हैं। समीर भाई बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी भी इवेंट का इंतज़ाम करते हैं, हमेशा किसी न किसी अच्छे इंसान से मुलाकात ज़रूर होती है। आज भी कनाडा पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल का ये मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम और बेहतरीन लोग यहाँ मौजूद हैं। समीर भाई सबसे पहले तो थोड़ा सा आज का प्रोग्राम हालांकि कैमरे पे
ساری چیزیں گئیں, but I request please do sum up and I'll keep the best for the last. Absolutely, totally agreed. السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. جی آج کی محفل جو خاص طور پہ تھی از ٹو سیلیبریٹ پاکستان, اور جو ہمارے چیف آف پولیس جو چیف ایرک جولف جو پاکستان گئے تھے اور ٹرکی گئے تھے, وہ ان کا انتہائی کامیاب ٹرپ جو ہے وہ اس کی سیلیبریشن تھی, اور اس کے لیے چیف بھی آئے, چیف صاحب آئے, ان کی وائف بھی آئیں, اور خاص طور پہ ہمیں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا تھا ایس ایم منیر صاحب کا. منیر بھائی ہمارے بھائی ہے, بڑے محترم ہیں, کمیونٹی لیڈر ہے, تو ہم ان کو ایکنالج کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا سی پی بی سی کو اس ٹرپ میں پاکستان میں ٹو فیسیلیٹیٹ آر ٹرپ, چاہے وہ کراچی میں ہو, لاہور میں ہو یا اسلام آباد میں ہو. کھانے, میٹنگز, انگیجمنٹس, چیف آف پولیس, چیف آف آئی جی کراچی, سی پی ایل سی وغیرہ وغیرہ, بہت ہی کامیاب ٹرپ گیا. آپ نے بھی آلریڈی اس پہ کچھ کور کیا ہوا ہے, اور مطلب آپ لوگوں نے بھی پورا پاکستان دکھا دیا. آپ نے کراچی سے شروع کیا, اسلام آباد آئے, اسلام آباد سے پھر آپ لاہور میں آئے, یعنی آلموسٹ آل پاکستان. مگر سمیر بھائی آپ کے توسط سے جس بچے سے محمد وقار احمد سے ملاقات ہوئی, کیا کمال کی بات ہے. بچے سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کہی کہ یعنی کسی جگہ کا احساس کرنا, جب ہم سانس بھی لیتے ہیں تو ہمیں احساس ملتا ہے کہ میں کس جگہ پہ موجود ہوں. آپ نے کینیڈا کو ان ورڈز میں جو ایکسپلین کیا, بہت کمال کے. اور مجھے ابھی بلکہ پتہ چلا ہے کہ آپ نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی, تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. جی آپ کا بہت شکریہ. آلویز کہوں گا شکریہ سی پی بی سی کا, کیونکہ پہلے سی پی بی سی کے بارے میں بات کروں گا تھوڑی سی, کہ سی پی بی سی صرف ایک ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے کہ جو کہ ٹریڈ کو پروموٹ کرتی ہے. یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ پیپل ٹو پیپل ٹائز پہ بات کرتی ہے. یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ کلچر کو پروموٹ کرتی ہے. اینڈ آئی ایم اے پروڈکٹ آف دیٹ آرگنائزیشن اینڈ دیٹ پارٹ, بیکاز سی پی بی سی از ویری ایموشنل فار می, اینڈ دیٹ از واٹ آئی ریئلی مین اٹ. ایک امید ہے سی پی بی سی میرے نزدیک ایک آرگنائزیشن نہیں ہے. آنے والوں کے لیے یہ کینیڈا کیا ہے ان کو یہ بتاتا ہے, اور جب مجھے یہ پتہ چلا یہاں سے کہ کینیڈا ہمارے لیے کیا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے, تو پتہ چلا کہ اسکائی از دا لمٹ. جب نیٹو نے ایک کانٹیسٹ اناؤنس کیا جس میں 35 سال سے کم لوگ جو تھے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے تھے, عنوان تھا ورلڈ وداؤٹ نیٹو, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ. اس میں پوری دنیا سے لوگ جو تھے انہوں نے اس میں انٹریز کی. میری جو اس میں ویڈیو ہے اس میں ٹاپ 10 میں فرسٹ نمبر پہ آئی ہے, اور اینڈ اٹس اراؤنڈ دا ورلڈ. اور ابھی مجھے کال کیا گیا تھا نیٹو سمٹ میں جو کہ ابھی برسلز میں ہوا ہے, اس میں کہ اس کی اسکریننگ کے لیے, جس میں 29 ملکوں کے سربراہان, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر اور تھنک ٹینک کے لوگ, 400 سے زیادہ لوگ وہاں موجود تھے, جہاں پہ میری فلم اسکرین کی گئی ہے. اور probably I think I am the first ever Pakistani Canadian who has received this honor. And or I would like to dedicate this to my parents, my sister who supported me when I dropped out from school, my brother who drove cab for 14 years and supported me in Calgary, he was doing that, and of course thanks to CPBC. مجھے یاد ہے جب مجھے پہلا فون آیا تھا امیگریشن کرنے کے بعد کینیڈا سے سمیر صاحب کا, I had told all my family, سمیر صاحب called me, اور میری والدہ کو بڑا سکون ہوا تھا کہ شکر ہے اتھے بھی کوئی ہے جہدے نال گل کر سکتے ہیں in a local language, right? So that is really emotional, and I just came back from the summit. کافی امید ہے کہ اس کو آگے لے کے چلیں گے, اور آپ کا بہت شکریہ آپ کے تعاون کا. تھینک یو. بیٹا میں سب سے بڑی بات تو میں ہمیشہ سمیر بھائی, پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے. الحمدللہ یہ بچہ آیا یہاں پہ, آپ جیسے لوگوں کو کینیڈا پاکستان بزنس کاؤنسل, سمیر دوسل, سلما اللہ جان, he fall into the right hands. He fall into the right people with the positive ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے جب بھی لوگ آتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اف یو لسن اینی نیگیٹیوٹی, ہم کسی سے کنٹراڈکٹ نہیں کر سکتے, بٹ لیو دیٹ پلیس اینڈ ٹرائی ٹو ایسوسیٹ یور سیلف ود دا پازیٹیو پیپل. مگر جس چیز کو میں اس وقت کہنا چاہتی ہوں, اور میرا خیال ہے سمیر بھائی آپ بھی میرے ان لسنرز سے, ویورز سے بہت دفعہ شیئر کر چکے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. دا اونلی تھنگ از
to fall into the right hands. Is that right, beta? Well, absolutely right. I do agree with you. अच्छा, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, उन 10 में से यू आर द टॉप 1, नंबर 1 आ रहे हो, क्या इसका थीम क्या थी? सो बेसिकली तो हमें दिखाना था कि दुनिया नेटो के बगैर कैसी लगेगी. मैंने देखा कि नेटो का मतलब मेरे लिए ज़िंदगी में क्या था. जब मैंने बचपन में देखा था, जब ये कॉन्टेस्ट अनाउंस हुआ तो पूरा फ्लैशबैक हुआ मेरे दिमाग में. उसमें ये था कि जब नेटो के बारे में हम कभी भी बचपन में सुनते थे तो उसकी वजह सिर्फ एक ही होती थी कि जब हमने बॉम्ब्स देखे, जब लोग मारे गए, जब हमारे धमाके हुए, जब हमारे पे मिसाइल गिरे. बचपन में तब मुझे नेटो का नाम इंट्रोड्यूस कराया गया था. और मैंने नेटो से नफ़रत की थी बचपन में. फिर एजुकेशन मिली, मेरे वालिद का बहुत दिल था कि एजुकेशन मिले, उस एजुकेशन ने मुझे ट्रांसफॉर्म किया. फाइनली कनाडा आ गया. कनाडा की एजुकेशन ने, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में थी, उसने मेरा दिमाग खोला, उसने मेरे दिमाग की खिड़कियाँ खोली. उसने मुझे बताया कि असल में चीज़ें क्या हैं. वी नीड टू फाइंड द करेक्ट नरेटिव फॉर ईच एंड एवरीथिंग. एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग व्हाट इट मीन्स. और वही चीज़ मैंने अपनी नेटो की वीडियो में रखी. मैंने उनको बताया कि नेटो में के बगैर दुनिया कैसी लगेगी, और कि जस्टिस के बारे में बात की. और ये सिर्फ 35 सेकंड्स की है. इट्स अ वेरी प्लेन वीडियो. It's a digital art piece. Thank you. माशाल्लाह, ज़बरदस्त बेटा, ज़बरदस्त. एंड वी आर डेफिनेटली प्राउड ऑफ यू. आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो नेटो पे. और मुझे बल्कि पता चला है कि वंस यू वर देयर एट दिस कॉन्फ्रेंस इन ब्रसल्स, वहाँ पे ट्रम्प की और बाकी लोगों की कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स की टीम्स मौजूद थी. जी हाँ, 29 मुल्क थे तकरीबन जिनके प्राइम मिनिस्टर और उनके प्रेसिडेंट्स मौजूद थे वहाँ पे, और बाकी उनके थिंक टैंक के लोग और कुछ उनके मिनिस्टर्स भी. टोटल जो हमारी स्क्रीनिंग हुई थी उसमें 400 लोगों की गैदरिंग थी. माशाल्लाह. कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें से? एंड यू आर वन ऑफ दोस. इसका मुझे मालूम नहीं. जी हाँ, बिकॉज इट वाज अनाउंस्ड वर्ल्ड वाइड. माशाल्लाह, माशाल्लाह. यू नो व्हाट, दीज आर द पीपल. पाकिस्तान में कोई टैलेंट की कमी नहीं. और मैं ख्याल समीर भाई आप बेहतर तौर पे कह सकते हैं. मैं जब पहली दफ़ा मिला था, मैं से लाहौर से मिला था. मैंने इसमें इंथुजियाज़म देखी, मैंने उसमें डिटर्मिनेशन देखी, मैंने इसमें फोकस देखा. मैंने कहा समीर भाई मैंने आना है, आना चाह रहा हूँ मैं. और ये हिचकिचा रहा था. मैंने इसको थोड़ा सा डांटा भी. मैंने कहा मैंने आपको कहा हुआ है कि आप आओगे, मुझसे रब्ता करोगे. नहीं आप बिज़ी हैं. मैंने कहा नहीं जी, बिज़ी अगर मैं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जैसे के लिए मैं टाइम नहीं निकाल लूँगा. आपको जब मैंने एक दफ़ा कहा है, वहाँ से जो है वो एक रिलेशनशिप और बढ़ती चली गई. मैं उनको कराची से नहीं, लाहौर से जानता था. तो माशाल्लाह बड़ा ज़हीन बच्चा है. एंड इट इज़ ही इज़ पार्ट ऑफ द टीम CPBC and he's part of CPBC Next Gen. So we are delighted to have a star amongst us. So all the very best to you and to everybody. Mubarak to all the viewers. Thank you. जस्ट वांटिंग टू से, मुझे वाकई था, मैंने कहा ये बहुत बड़े लोग हैं, ये बहुत मसरूफ़ लोग हैं, मुझे वक्त क्यों देंगे, क्योंकि मैं तो इनको कुछ दे सकता नहीं. That is a thought which I had in my mind. I had never thought like I am talking to Mr. Shamir Dosal. मुझे लगा कि मैं किसी भी बड़े बिजनेसमैन से और किसी भी पाकिस्तान कनाडा के बहुत बड़ी फिगर से बात कर रहा हूँ. तो ये मेरे जहन में था, लिहाजा दैट इज़ वाई. बट ये हमेशा डांटते होते थे कि तुम बात नहीं करते, तुम ये किया करो. तो एक्चुअली फॉर यूथ, talk to right people. You need to have right people, and people are there to guide you, but you need to find the right people, right? And that's really important, and I'm so lucky to have you in my life because CPBC is just like a family. Thank you. बेटा मैं अब इसका जो कंक्लूजन दे रही हूँ, इस बच्चे ने जो बात कही कि अगर आपको कोई किसी वक्त डांट दे तो आप ये समझिए कि वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपको सक्सेसफुल देखना चाहता है. This is one thing. Number 2. I think he's figured that out. Exactly. He's figured that out. Yeah. And this only happens in Canada. I have been to different parts of the world. I am more Canadian than all the Canadians here. I love Canada. I love the soil because this can only happen in Canada, where a senator would call you to give you guidance. That is Salma Tawla Jan did to me. So I am so thankful to everyone. माशाल्लाह. और another thing is कि मैं इसको दोहराना चाहती हूँ
کبھی بھی اپنے آپ کو ایسوسیٹ مت کیجیے گا نیگیٹو لوگوں کے ساتھ. سم ٹائم دیر آر پیپل, ان کی فرسٹریشنز ہوتی ہیں, آپ اس جگہ کو چھوڑ دیجیے گا اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ سم بڈی لائک سمیر دوسل, لائک وقار اینڈ لائک مینی ادر. تھینک یو. تھینک یو تھینک یو. جتنی پازیٹیوٹی عارفہ بہن دیتی ہیں میں نے اور نہیں دیکھا. میں سارے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں. جو کسی نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا وائی عارفہ, آئی سیڈ وہ پیشن اور محبت اور پازیٹیوٹی لاتی ہیں جرنلزم میں. آلویز ہر جگہ وہی پازیٹیو پہلو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. اس لیے میں ان کو بہنوں کی طرح, فیملی کی طرح ان کو رسپیکٹ کرتا ہوں. میں بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو سو اللہ مچ. تعالیٰ آپ تمام کو کامیاب کرے. ان لوگوں سے رابطے میں رہیے گا. تھینک یو کینیڈا پاکستان بزنس کاؤنسل. تھینک یو وقار اینڈ تھینکس ٹو ایوری باڈی. پروگرام میں ایک دو پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر حمید صاحب میرے ساتھ ہیں, اور ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اگین پرائڈ آف پاکستانی کمیونٹی. اور ڈاکٹر صاحب کون سا والا ہاسپٹل ہے؟ رج. ویسے تھوڑا ٹائم بڑھ گیا ہے اب تو 3 ہاسپٹلس مل کے اب اسکاربو ہیلتھ نیٹ ورک بن گیا ہے. پہلے وہ روج ویلی ہاسپٹل تھا, تو اب ہمارا ہاسپٹل جو ہے 3 بڑے ہاسپٹلس مل کے ایک مین ہاسپٹل بنا, اس کو اسکاربو ہیلتھ نیٹ ورک کہتے ہیں. ماشاء اللہ. اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے اپنے اتنے کمال کے لوگ یہاں موجود ہیں. دے آر سرونگ دی کمیونٹی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے اس کی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے. بیوی سامنے ہے تو کہنا تو پڑے گا مجھے. ویسے ایک بات بتاؤں, آپ دونوں نے میچنگ بھی پہنی ہوئی ہے. یہ اتفاقت. ویسے تو میچنگ آپ کے ساتھ بھی ہے. اچھا, آپ اپنا تعارف کرائیے. مسز ڈاکٹر حمید, اینڈ شی از این آرٹسٹ, شی از اے بزنس وومن. تھوڑا سا آپ اپنا تعارف. تھینک یو ویری مچ. میرا نام صباحت ہے, اور جیسا کہ آپ جانتی ہیں تھوڑا بہت آرٹسٹ بھی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا بزنس کو لک آفٹر کر رہی ہوں. اگر میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں تو ہمارا POS کا بزنس ہے, پوائنٹ آف سیل. اس میں ہم ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ مشین جو پروسیسر ہوتا ہے اس کو ہم رینٹ کرتے ہیں اور سیل کرتے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, میں بات کاٹ رہا ہوں تمہاری, کہ جو آرٹ کا پہلو ہے, جس نے مجھے بھی کنونس کیا ان کی طرف. آپ نے شادی ان سے اس لیے کی تھی کہ شی از این آرٹسٹ؟ ویل اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ صرف اسی لیے کی تھی, لیکن کوشش یہ تھی کہ ہم پینڈولم کے 2 الگ الگ سائڈ ہیں. میری لائف بہت ہی بزی, ہیکٹک, اینڈ جب گھر آتا ہوں تو انتہائی شکل نیچے تک لٹکی ہوتی ہے. یہ ایک پرسکون خاتون ہے, آرٹسٹ ہیں, وہ اس طرف ہے, تو گھر آ کے یہ نہیں ہوتا کہ یہ ماتھے میں اپنا کپڑا باندھ کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا ہم لوگوں کی لائف بھی بہت اچھی چل رہی ہے کہ ہم 2 پینڈولم کے 2 الگ الگ حصے میں موجود ہیں, ٹکراتے نہیں ہیں. یہ بڑی ٹیکنیکل بات کر گئے. کیا ڈیفینیشن دی انہوں نے. دیکھیے بہت گہری بات کی ہے. جی بالکل, بڑی خوبصورتی سے بچ گئے وہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ مجھے آپ کی آرٹ کی چند ایک پکچرز مل سکتی ہیں تاکہ ہم دکھا سکیں کہ کس طرح کا آرٹ آپ مطلب پینٹنگز کرتی ہیں. پینٹنگ کرتی ہوں میں زیادہ تر آئل میڈیا میں کرتی ہوں. ریسنٹلی میں نے کیلیگرافی بھی شروع کی. اس کے علاوہ لینڈسکیپ, فگر کمپوزیشن اور پورٹریٹس, یہ سارا کچھ کرتی ہوں. یعنی اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے آپ ایگزیبیشنز بھی کرتی ہیں؟ ایگزیبیشن ریسنٹلی میں نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا, اور میرا ارادہ ہے کہ اب ایگزیبیشن کو آرگنائز بھی کروں. ان کی ایک ایگزیبیشن کوئنس پارک میں ہوئی ہے. ڈیڈ یو ٹیل اس؟ ویل نہیں, لیکن وہ ایگزیبیشن واٹ از دا فائن؟ کھانا کھلا سکتا ہوں آپ کو میں. ان کی ایک ایگزیبیشن کوئنس پارک میں ہوئی ہے جہاں پہ کاؤنسل جنرل نے آرگنائز کیا تھا, اور ان کی ایگزیبیشن کو ایوارڈ بھی کیا گیا اس وقت کے پیٹرک براؤن, ان کو پسند آیا کافی. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک کینیڈا کا جو 150th اینیورسری تھا, اس وقت بھی ان کی ایگزیبیشن مسیساگا کے اسکوائر پہ انہوں نے لائیو پروگرام کیا تھا.
تو یہ تھوڑا سا کثرت آری سے کام لیتی ہیں. آئی کین امیجن. مگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں آپ کی چند ایک پینٹنگز کی پکچرز مل سکیں تاکہ ہم اپنے ویورز کو دکھا سکیں. جی ضرور، کیوں نہیں. ابھی تو بہت کچھ سیکھنا ہے خود مجھے، ٹھیک ہے نا. ابھی میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا آرٹسٹ نہیں کہتی، تو ڈیفینیٹلی کافی کچھ سیکھنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے. یہ ہر بڑے آدمی کی علامت یہی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں مکمل ہوا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب اٹس اونلی بیکاز آف یو اینڈ یو آر این آرٹسٹ بیکاز آف ہم. از دیٹ رائٹ؟ چلیں یوں ہی صحیح. ایگزیکٹلی. تھینک یو ویری مچ. ساتھ رہیے، ایک اور ملاقات کرواتی ہے. جی سر، پروگرام میں ایک بار سے خوش آمدید. میری پرائڈ، یو آر مائی پرائڈ، یو آر آر کمیونٹی پرائڈ. سلمیٰ عطا اللہ جان، آر سینیٹر. ماشاء اللہ، کینیڈا از اے ونڈرفل کنٹری اور کنزرویٹو. آپ امیجن کیجئے گا کہ ہماری پاکستانی ایک خاتون کو. سلمیٰ جی، آج میں اسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں. اس سے پہلے کوئی پاکستانی خاتون نہیں آئی ایز اے سینیٹر. نہ کوئی خاتون نہ کوئی مرد. اتنی باتیں ہم کنزرویٹو کے بارے میں لوگ کرتے ہیں، ایزمپشنس ہیں، بٹ واٹ از ان اٹ؟ دس پارٹی ہیز براٹ اے وومن آؤٹ آف پاکستانی کمیونٹی. عارفہ بہن، جیسے آپ نے کہہ دیا ازمپشنز ہیں. سو ہم جو ہے ایشوز کو نہیں دیکھتے، پالیسیز کو نہیں دیکھتے. یہاں آ کے میں بھی جب آئی تو سب لوگوں نے مجھے کہا کہ ہمارے لیے تو لبرلز ہی ہیں، بٹ کوائٹ فرینکلی میں نے جب دیکھا ہمارے لیے لبرلز میں جگہ نہیں ہے. آئی فاؤنڈ کہ کنزرویٹوز میں جگہ ہے. کنزرویٹوز نے مجھے عزت دیا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب بھی آپ کبھی ملتے ہیں کنزرویٹو لیڈرشپ کے ساتھ. اور جناب ہارپر کے دور میں، جی ہارپر کے دور میں آپ مانیں گے نہیں، کاش کہ ایوری بڈی کڈ سی جو ہارپر جس کو میں نے دیکھا ہے. آپ مانیں گے نہیں، جب میں بات کرتی تھی پرائم منسٹر ہارپر کی ایک عادت تھی، جب ہماری کوکس میٹنگ ہوتی تھی وینسڈے کو تو سب لوگ چلے جاتے تھے. جن کا ہارپر سے کوئی بات کرنی تھی تو وہ رہ جاتے تھے، اینڈ ویڈ واک اپ ڈائریکٹلی ٹو مسٹر ہارپر اینڈ ہم ان سے بات کرتے تھے. اچھا، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تک بر صغیر پاک و ہند سے کوئی اور سینیٹر نہیں ہوئی. جب مجھے بنایا تو نہیں، اس کے بعد وہ ایک انڈین اوریجن کی تھی. نہیں، میرا کہنے کا آپ کے بننے سے پہلے تک بر صغیر کوئی نہیں تھی. اینڈ دا فرسٹ وومن ہو دے پکڈ اپ از اے پاکستانی. ایز اے پاکستانی، بیکاز اٹ واز اے ریکگنیشن جو پاکستانی ڈایاسپورا ہے یہاں، جو انہوں نے وٹ دے ہیو کنٹریبیوٹیڈ ٹو کینیڈا، اس کا ریکگنیشن ہے. میں جہاں ہوں اس لیے ہوں کیونکہ میری کمیونٹی اتنی اسٹرانگ ہے، اینڈ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں بیسیکلی سلمیٰ جی، میرا سب سے بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم تمام کے تمام اگر آگے مل کے چلیں گے تو ہم بھیڑ بکریوں کا ریلا ہوں گے. ہم میں سے ایک ریپرزینٹ کرتا ہے، اور کنزرویٹو نے پہلی خاتون جس کو پک کیا ایز اے سینیٹر وہ پاکستانی، اور وہ سلمیٰ عطا اللہ جان. That's all what I know. یہ کیا، اینڈ دین سینٹ میں بھی پہنچ کے آئی ایم ناٹ صرف سینیٹر بن کے وہ ٹاپا مجھ پہ لگائے، اس میں سینیٹر میں بھی آگے بڑھی ہوں. I'm Vice Chair of the Human Rights Committee. Canadian delegation جو انٹر پارلیمنٹری یونین کی تھی، I led that delegation for 3 years. وہ IPU جو ہے 176 countries. I used to lead Canada's delegation. So میری ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. They give me responsibility. Because they know a woman who is born and raised in Pakistan, she does have that capacity and she can do that job in a nice and perfect manner. And میں ایک اور بات بھی کہوں، میں ہمیشہ سینٹ میں اپنی اور سینیٹرز سے بات کرتی ہوں کہ اگر میں کوئی غلطی کروں گی اٹ ول اسٹک آؤٹ مور. اگر آپ کوئی غلطی کریں گے تو وہ ایک ذمہ داری ہے مجھ پہ. دیر از اے سرٹن رسپانسبلٹی، کیونکہ مجھے یہ احساس ہے کہ میں جو 500,000 پاکستانیز ہیں میں ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، اور جو 1.5 ملین مسلمس ہیں میں ان کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہوں.
تو میں جو بات بھی کرتی ہوں, جو قدم بھی اٹھاتی ہوں, 100 بار سوچنا پڑتا ہے. اور ہر صبح جب میں جاتی ہوں and I walk up to the parliament, تو میں سورۃ فاتحہ پڑھتی ہوں کہ اللہ مجھے کوئی غلط کام نہ ہو. مجھ پہ بہت ذمہ داری بہت ذمہ داری ہے, بہت ذمہ داری ہے. مطلب میرا کہنے کا مقصد جو اس وقت ہے, ہم پاکستانی خواتین, ہم ساؤتھ ایشین خواتین can do our job in the best possible fashion. And یہاں پر کینیڈا میں رہتے کنزرویٹیوز نے سب سے پہلے یہ محسوس کیا کہ اس پاکستانی خاتون she can represent the whole Pakistani community and the whole lot of these all Pakistani women. Is that right? That's right, but عارفہ بہن جو آپ بھی کر رہے ہیں, you have carved a place for yourself. جو ہم لوگ آ کے آپ کو سے بات کرتے ہیں, بڑے پیمانے پہ ہمیں ریپرزینٹ کریں. نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. جو آپ میسج لے جاتے ہیں, اگر میں سوچوں تو you have more power, because لوگ آپ کو سنتے ہیں. and وہ آپ کی جو ہنسی ہے نا, وہ تو بڑی مشہور. تھینک یو. آئی لو یو سلمیٰ اطاولہ جان, دا بیسٹ آف دا بیسٹ. اور آپ کے ٹویٹر پہ بھی آپ کو فالو کریں. جی ضرور, ٹویٹر ہے میرا, انسٹاگرام ہے سینیٹر سلمیٰ, اور فیس بک بھی ہے. پلیز فالو می. اینڈ میرے دفتر کوئی ایشو ہے, کوئی پرابلم ہے, پلیز مجھے کال کرے. ویزوں کا اتنا تعلق نہیں ہے میرا, بٹ کوئی اور ایشوز ہے پلیز. ایشو بیس اگر بات کرنا ہے تو آپ سینیٹر سلمیٰ اطاولہ جان سے بات کریں. سینیٹر سلمیٰ اطاولہ جان, میرا ایک ایشو ہے, میں ابھی آپ سے یہیں کھڑے ہو کے بات کر لیتی ہوں, اور مجھے پتہ ہے سینٹ نے اس پہ بہت کام بھی کیا ہے, اور ابھی تو بلکہ ہماری جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ تو میرا خیال ہے اب سٹینڈ جناب ہمارے فورڈ صاحب لینے بھی لگے ہیں. ڈرگس کا معاملہ اتنی کامن ہو گئیں تو, اور مجھے پتہ ہے سینٹ نے بڑا عرصہ اس پہ بحث بھی کی ہے, اور کینیڈا میں اگر لیگلائزیشن آف دس میروانہ اینڈ آل دیز ڈرگز, واٹ از دا ایفیکٹ آن دی یوتھ؟ اب تک تو افیکٹ ہم نہیں بتا سکتے, مگر اگر آپ دیکھیں گے کولوراڈو میں جب یہ لیگلائز ہوا, کرائم وینٹ اپ, ایکسیڈنٹ زیادہ ہونے لگے. تو یہی ایشو تو آپ کو پتہ ہے, آپ کی اور میری پہلے بھی بات ہو چکی ہے. یہ ایک فیئر ہے کہ ہم نے بہت جلدی یہ لیجسلیشن پاس کیا, اور جس کے خلاف میں اسپیشلی بولی ہوں, جس کا میرا بہت کنسرن ہے, اس جو گھر میں پودے اگا سکتے ہیں. اور اس میں آپ نے کہا ہے 3 لگا سکتے ہیں, اس لیے گھر میں 4, کسی نے اپنے گھر میں 8 لگا لیے تو کیا کرنے گے؟ وہ پولیس چیف آئے تھے, ان سے میری لیجسلیشن پاس ہونے سے پہلے میری کئی دفعہ گفتگو ہو گئی تھی, اینڈ یہ یہی کہہ رہے تھے کہ وی آر ناٹ پریپیئرڈ, کہ وی آر ناٹ پریپیئرڈ, اور جتنا پیسہ ہمیں چاہیے پولیس ٹریننگ کے لیے وی آر ناٹ پریپیئرڈ. اور ٹورنٹو ریئل اسٹیٹ بورڈ جو ہے از ویری کنسرنڈ, کیونکہ جب آپ گھروں میں ان پودوں کو لگاتے ہیں تو گھر کا ہیومیڈیٹی لیول ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, مولڈ ہو جاتا ہے, جو کہ بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتا ہے. گھر میں اگر بچے ہو وہ انجسٹ کرے تو وہ بھی ہوا ہے, اور جو اسموک کرتے ہیں تو دے ڈیڈ ٹیسٹ, یورین ٹیسٹ آن لٹل چلڈرن انڈر دی ایج آف 5. جو اس ایریے میں ہے اس پہ اس کا افیکٹ اس کے ان کے یورین میں تھا. وہ اس کو اسموک نہیں کر رہے. میری ریسنٹلی ڈاکٹر صاحب سلمیٰ اطاولہ جان صاحبہ, میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی, یہاں کے ایک فارم پہ, پاکستان سے ہیں, ڈاکٹر ہیں, یہاں کے ایک فارم پہ کام کر رہے ہیں, اینڈ ہی ٹولڈ می کہ میں فارم پہ کام, آئی ایم گوئنگ ٹو سی ہم ایٹ دا فارم, اینڈ ہی سیڈ کہ میں وہاں کام کر رہا ہوں اور آئی لاسٹ مائی میموری, مجھے تھوڑی ریٹینشن میں پرابلم آنا شروع ہوگی. حالانکہ آن ون سائڈ اٹ از سیڈ کہ اگر بائی پولر ہیں تو ان لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے, اور بہت سی چیزوں کے لیے It is used in medicinal, so what we are talking about recreational. ہم we are talking recreational. مگر آپ امیجن کیجئے گا کہ وہ ڈاکٹر اچھے بھلے جو اس فارم پہ کام کر رہے ہیں, وہ کہنے لگے I felt کہ my retention was not as, he had to take some medicine to because he says all day I stay in the farm and I inhale those gases, اور اس کا بھی میرے پہ اثر آئے. بالکل ضرور ہے. اینڈ میروانہ کو ہم نے اتنا اسٹڈی نہیں کیا, وی ڈونٹ نو کہ افیکٹس کیا ہوں گے. جیسے اسموکنگ,
people were smoking, movies maybe, TVs पे हुए, and then they realized कि it's harmful. So अब we're at that stage where we should have studied the effects कि क्या होगा, reaction क्या होगा. You know, मुझे तो घबराहट हो रही है कि अगर 12 साल का बच्चा है, if he's caught with 5 grams of marijuana, he No, will not अगर be उसके charged. माँ बाप पी रहे हैं, माँ बाप पी रहे हैं, अगर उसको फ्रेंड्स दे रहे हैं. हमने एक अमेंडमेंट ये भी डाली थी कि यू शुड नॉट एडवर्टाइज टू चिल्ड्रन, वो भी उन्होंने नहीं मानी. घर I think you brought out 60 points or we did. two dozen they accepted. हाँ, बट जो इन्होंने एक्सेप्ट किए हमारे नहीं एक्सेप्ट किए. अच्छा. जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, जो उन्होंने ये बिल जो इन्होंने ड्राफ्ट किया था उसमें प्रॉब्लम्स थे. हुकूमत ने अपने सेनेटर से अपने ही अमेंडमेंट्स फॉरवर्ड किए, उन्होंने अपने अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट किए. जो सेनेट ने डाले थे वो नहीं एक्सेप्ट किए. मगर इसका और मतलब बहुत है कम लोगों को ये पता है. सेनेट तो फिर कमजोर हो गई. फिर सेनेट इसलिए कमज़ोर हो गई क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है. अगर आप वोटिंग देखें तो बहुत कहते हैं कि हमने इंडिपेंडेंट सेनेटर्स डाले, बट कोई इंडिपेंडेंट सेनेटर्स नहीं है. दे ऑल वोट टुगेदर एज अ ब्लॉक. वो ज़्यादा है, हम कम हैं. So conservatives all and some of the other senators voted with us, but in the end नहीं है, numbers नहीं है हमारे पास. conservatives के पास numbers नहीं है. आपका बहुत शुक्रिया and it's a big concern these days. Thank you Salma Ataullah Jan, Honorable Senator Salma Ataullah Jan. Thank you very much. Thank you. I love you. I love you too. love you. Thank you और मेरे साथ रहिएगा. सब आज का प्रोग्राम कनाडा पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल की जानिब से मीट एंड ग्रीट था. ज़ाहिर बिज़नेस कम्युनिटी थी, बहुत से लोगों से मुलाकात हुई. आप लोगों के वॉच करने का बहुत शुक्रिया. और अगर आपका कोई फ़ीडबैक हो तो प्लीज़ मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज़ आप ही के फ़ीडबैक से वी कैन मेक इट बेटर और हम इससे बेहतर कोशिश और काविश कर सकते हैं. अभी दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली मुलाकात तक. अल्लाह हाफ़िज़.